him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. A few years ago, when I was in Italy, I had a chance to visit one of the most famous wineries of all of Italy. It's a place in Tuscany called Biondi Santi. It's located in the Brunello region. So now for most vine growers or for most vineyards, when they, on a grapevine, they'll have numerous clusters of grapes. But at this winery, Biondi Santi, they prune away all but one single cluster of grapes. So the wine that they make is so rich and so concentrated that it lasts like 30, 60, or even 100 years. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar una de las bodegas más famosas de la Toscana. Se llama Biondi Santi, ubicada en la región de Brunello. En la vid, la mayoría de los productores tienen numerosos racimos de uva. En la bodega Biondi Santi, podan todos menos un racimo de uvas. Así, el vino que elaboran es tan rico y concentrado que supuestamente dura 30, 60 o incluso 100 años. So Jesus says, I am the vine and you are the branches. The question is what pruning needs to be done that we might bear rich, beautiful fruit? Jesus is talking to us individually, but he's also talking about the universal church. That means the church worldwide, the church in the Diocese of Memphis, and the church here at St. Mary's. So, a good question for us to ask ourselves as a parish family, what pruning needs to happen here at St. Mary's? Jesús dice que Él es la vid, nosotros los sarmientos. ¿Qué poda debe ocurrir en nuestras vidas para que podamos dar frutos ricos? Jesús está hablando de nosotros individualmente y también está hablando de la iglesia. Esto se aplica a la iglesia universal, a la iglesia en nuestra diócesis y a la iglesia aquí en nuestra parroquia de Santa María, San Juan, Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué poda hay que hacer en nuestra propia parroquia? I've been pastor here now for almost 6 years. All these years I've been listening, watching, praying, reflecting. I think there's some pruning that we need to do here at St. Mary's. I think, there is some rich, beautiful fruit here. I've been blessed beautifully by many of you. This year I'm encouraged that together as a church family here, that we have surpassed our goal for the annual Catholic Appeal. Now, unfortunately, we've had very low participation. But you know, the generosity and the willingness to reach out to others is strongly practiced here. St. John, in that second reading, he said, let us love not in word and speech, but in deed and in truth. Basically, what he's saying there is we have to put our faith into action. And that's what I see happening here. That you
you do put your faith into action. He sido pastor aquí en Santa María, San Juan y Nuestra Señora de Guadalupe durante casi 6 años. Todos estos años he estado escuchando, observando, reflexionando y rezando. Creo que tenemos algunas cosas que hacer. Sí, aquí hay muchas rutas maravillosas. Sí, he sido muy bendecido por muchos de ustedes. Este año hemos superado nuestra meta para la campaña católica anual y por eso estoy agradecido. Aquí se practica mucho la generosidad y la voluntad de ayudar a los necesitados. Como escribió San Juan en la segunda lectura, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. Muchos de ustedes ponen su fe en acción. But, and there's always a but, there's still pruning that needs to be done. In the first reading from the Acts of the Apostles, we heard the church was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord. And with the consolation of the Holy Spirit, it grew in numbers. St. John tells us God's commandment is this: we should believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Pero, siempre un pero. Todavía hay que cuidar. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos: la iglesia está en paz. Se estaba edificando y caminaba en el temor del Señor, y con la consolidación del Espíritu Santo crecía en número. San Juan nos dice: el mandamiento de Dios es este: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amamos unos a los otros tal como Él nos ordenó. So, how many times have you been the recipient of uncharitable words, of a false accusation, or of malicious gossip from another member of our parish family? The problem is that some people would rather repeat some juicy gossip, or sometimes even hateful, malicious rumors. So here's the pruning that needs to happen. We cannot continue to be silent in the face of malicious gossip, of harmful, spiteful, uncharitable words, spiteful, manipulative, or abusive words, and behavior in our parish family must be confronted with charity but with firmness. Gossip is always a sin, and is always destructive to the unity that Jesus wants for His church. ¿Cuántas veces has sido receptor de palabras poco caritativas, de acusaciones falsas, de chismes maliciosos de otro miembro de la parroquia? El problema es que algunas personas prefieren repetir chismes jugosos o incluso rumores maliciosos y odiosos. La poda que debe ocurrir es la siguiente: no podemos seguir en silencio ante los chismes maliciosos y las palabras dañinas, rencorosas y poco caritativas. Las palabras y comportamientos mezquinos, manipuladores o abusivos en nuestra parroquia deben ser confrontados con caridad, pero con firmeza.
El chisme es siempre un pecado y siempre destruye la unidad que Jesús quiere para su iglesia. Así que deja de chismorrear, deja de ser tan crítico con sus hermanos y hermanas en el Señor. Amémonos unos a otros como Dios nos ha amado. I had a grandmother that died when she was almost 101 years old. She was very, very faithful to God. She, in all the years that I knew her, she never once said a bad word about another person. Just think of that. Lived to be 101, never spoke badly about another person. And when my father, we would be over at her house, and my father would begin to say something bad about somebody, my grandmother would stop him and say, "Don't say anything if you don't have something good to say. Don't say anything unless you have something good to say." I'll never forgive her for that. So the second pruning that needs to happen here at St. Mary's, these are two examples. The second one is the way that we reach out to visitors, to newcomers, to strangers. We have to have a welcoming family spirit here. We can't just reserve that for those with whom we feel comfortable. I think sometimes everyone is waiting for someone else to welcome visitors. It's not just up for the priest, or it's not just up for the greeters, for Manuel, or whoever. It's not just up to us. Everyone, we're all here, and we all should make sure that we welcome people when they come to our church. Tuve una abuela muy amorosa que vivió como 100 años y nunca dijo una mala palabra hacia otra persona. Y cuando mi abuelo decía algo sobre otra persona, siempre lo detenía y le decía: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Otra cosa que debe ocurrir es la forma en que nos acercamos a los visitantes y los recién llegados. ¿Dónde está nuestro acogedor espíritu familiar? ¿Está reservado solo para aquellos con quienes nos sentimos cómodos? ¿Están todos esperando que alguien más se acerque al extraño? El sacerdote no es el único responsable de hacer que una persona se sienta acogida aquí. So I love this parish family of St. Mary's. Is it a perfect place? Well, of course not. Am I a perfect pastor? No. But that, my love and my appreciation for you is not going to stop me from challenging you. Jesus wants rich, concentrated fruit from us, from each of us, but also from our parish. So I pray that we will continue to build a community that knows how to love, how to forgive, how to reach out in charity, and how to live in peace with each other. That does not happen by wishing it. We all have to work together to make that a reality. So we must challenge uncharitable words and deeds. We must get out of our comfort zones and reach out like in the first reading, Barnabas did to St. Paul. Jesus is the vine, but we are the branches. Let us love one another in deed and in truth, just as God has commanded us. Amo a esta familia parroquial. ¿Es este un lugar perfecto? Difícilmente. ¿Soy un pastor perfecto?
no me impedirá desafiarte. Jesús quiere fruta rica y concentrada de nosotros y de esta parroquia. Rezo para que continuemos constituyendo una comunidad que sepa amar, perdonar, tender la mano en la caridad y vivir en paz unos con otros. Pero no sucederá simplemente por desearlo. Todos debemos trabajar juntos para lograrlo. Debemos desafiar las palabras y los hechos poco caritativos. Debemos salir de nuestra zona de confort y acercarnos, como lo hizo Bernabé a Pablo en la primera lectura de hoy. Jesús es la vid, nosotros los sarmientos. Amémonos unos a otros de hecho y de verdad, como Dios lo ha mandado. Amén.